Čau lidi, já jsem Knox, já vás vítám u tohohle videa, ve který se zahrajeme Mafii 3 a dneska nás čeká pokračování v růstu naší mafie, neboli jdeme pokračovat v biznesech, které nás tady čekají na mapě. Jo, je tady toho, ty vole, za poslední extrémně moc, je tady něco, co máme udělat, jak se věci mají a že se máme promluvit s otcem, je tady ještě něco u CIA, máme se vrátit domů, jo a je tady toho hodně, co dneska budeme asi dělat. Vrhl bych se na francouzskou část, protože je to docela blízko a nechce se mě jezdit semka. Pokud my jdeme, mě úplně nezajímá, fakt mě zajímá spíš, jak se věci mají, to zní docela zajímavé. Tady se nám to vrhneme a jedeme. Ty vole, kámo, co to je za auto? To jsem měl v minulým díle? Tak tomu nevěřím, vole. Sedni do toho a jedem do prdele. Promluvím si s otcem Jamesem. Já se s ním rád promluvím. Z pistoli u hlavy. Vám, že bychom sehnali nějaký to auto. Já si nepamatuju, kde jsme minule našli to pěkný žlutý auto. Rád bych ho našel znova, ale to bylo někde, ty vole. Kde to bylo do prdele? To bylo někde tady na kraji. Někde v River Row, ale tam se už jezdit nechce. Prostě to projdem tímhle. Teď se nevím, kde jsem to auto vzal, ale jo, jde to. Ty vole. Ty vole, dneska to zase bude díl. Ty vole, kostel. No sem nerád chodím, vole. Tak v realitě. Kamo, vemte si, že vy jste mafián a váš momentální jedinej člověk, se kterým se znáte v rodině, je, jak se tomu říká, no to je jedno, prej otec James, no tak otec asi, no. I can't believe what I'm reading, what I'm hearing on the radio. What you doing? You knew how it was gonna go down. I sat right there and told you. Maybe I'm just realizing there's a difference between hearing about something in the abstract and seeing it splash across the front page of the newspaper. You didn't think I'd go through with it? I don't know. I knew as soon as you regained consciousness. I could see it. I'll look at you. Ty vole, kámo, borec vidí do karet, kámo, on tam házel karty, vole, to vidím. Angry about it. A little boy who shared, who laughed, who just enjoyed being. I wonder what happened to him. He finally realized how things work. Is that so? How many times was the orphanage vandalized by rednecks? How many times do we have to drive around asking restaurants for their leftovers because we didn't have nothing else to eat? Did we have to deal with racist assholes? Sure. But whenever they did something, folks come around and... Co je, kámo, zas dlouhý? Já tady nechci kacenky, já chci hrát. All you boys got new jackets on Christmas? Those came from an old white woman, a Calvinist. She spent the entire year making them. If all you ever look for is evil, it's all you ever gonna see. I gotta go. Takže, vezmem si tady jednu věc. Ty pičo, nevezmem. Vezmem? Ty vám už mě 3. Chlape, ty vole, se pomodlím. O bože na nebesích. Bůh mi pomáhej, přesně tak, chodče. Co nás teďka čeká? Nás nic nečeká, se si kamo, já fakt musím jet za tím židem. Ty vole, to se mě asi rovnou. Jak se věci mají a dozvěděl jsem se úplný hovno. No, klasika, vole. Who we shooting? Didn't you hear? We're about to find ourselves in the middle of a race war. I've seen you shoot. I think I'll be aight. Hey, with this fucking rifle, I'm Wild Bill Hickok. So, how's the Padre handling all this? You know, the bloody path of mayhem and revenge you've embarked upon? Still not happy about it. Thinks you're almost likely the devil. You know, I had a look at his service record. Oh, settle down, I was just curious. He was a medic, but he saw action at Klimbaugh with the 614th. He was credited with taking out 2 Kraut tanks on top of the 16 men he shot. A lot of killing for a would-be priest. That was different. It was during a war. And this isn't? Look. That's a kokot. We didn't win that war by worrying about hurting someone's feelings. We won it by bombing the Krauts and Nips back to the Stone Age. Padre'd be wise to remember that. Yeah, maybe. I'll catch you later. Kamo, já chci něco dělat, vole, a oni mě tady posílají, kámo, úplně kam do prdele, chlapi, co s váma je? Kámo, doslova nemám úkol, já nevím, co dělat. Všechno dobrý, vole, no tak toto začíná. Máme si promluvit s nějakým borcem, Emanuel, vole, jako motýl Emanuel. Ne. Tak se právě přišel v auto. Nazdar, chlape. To buy something, you need to talk to Cassandra. She said you could use some help. Assuming you're a manual. Assume at your own risk, Lincoln Clay. So running the weed, y'all got a routine laid out? We take a boat to the bayou, grab the bears, bring them back. Bayou can be a rough territory. Dixie Mafia knows every inch.
Do those white boys scare you, friend? Did they touch your zozo when you were a child? Cassandra failed to mention your charming personality. I highly doubt she forgot. You do this kind of thing back in Haiti? Back in my country, I was a hooligan, a priest. Does a priest know about trafficking weed? I did not run marijuana, friend. My cargo was refugees, people. I saved their lives, got them away from Duvalier. But you probably don't know much about that. We gonna have a problem, you and me? Cassandra says we are partners, that everything is cool between us. Are we cool? Don't think I call it that. Neither would I. Cassandra might be able to let go of what you did to our people. But I cannot. Maybe you'd be happier back in Haiti. It was not my choice to come here. Leave my home. But I'm trying to make the best of it. Aren't we all? There are still Dixie Mafia scattered around the hollow. If you have the time, you should see to them. Convince them to leave. To zase začínají ty kšefty, kámo. To jsou skiny. Budem s tímhle, ježišvole, to je dobrý. Ty vole, tady jsem taky něco dělal už, ne? Ty ta broka, kámo. To je za lidi, ty vole. Dobrý, chlapi, kde mám? Já potřebuji nějaký nový auto. Kde seženu nový auto? Kde bychom tak mohli sehnat nový auto? No jo, to pojede. Já už asi chápu, o co go. Ale je to teda dlouhá cesta. Kámo, to auto jede. Ale dobře, jako. Já se, kámo, bojím, co na nás přijde, ty vole. Jak do něho nastoupím? A to máme otestovat, no. To je ono, ne? Tady to, jo, je to. Jak to vezmu, ty krabice? Počkej, já to budu muset nějak vymyslet, počkej. Tak, další. Kámo, vůbec nevím, kam ten balík zmizel, ale prostě zmizel. Já jsem čekal, že ještě pro tenhle pojedem, no. A to je poslední, se mně zdá. To bylo jenom 3, no. Ty vole, jak se mám dostat. Já si vím, jaký prostor půjde Cassandře, o který půjde teďka, no, o tenhle asi. Tak tohle si užijem, chlapi, z lodí, ty vole, jedu po druhý. Byl krokodýl? To je za zvířata. To jsou fakt krokodýlové, ty vole. Tady si čelou krokodýl, řečím to na ně. Tak to je hustý. No, brzdi. Aha, jdu už teda do Cassandře na kšeftu. Ok. To bylo hodně rychlý. Aha, to byla hodně rychlá mise. Dodávka trávy hotová. Už je ze mě gangster, ty vole. Už se máme prý vrhnout na Markána, ale uvidíme, co nám to ještě dá. Ah, hey there, Fwe. How is life running with her? I got it covered. Good. Because I'm getting word those Dixie bousons are starting to interfere with our drops. They can try all they like. Still won't change the outcome. You getting in touch with your artistic side? My wife used to draw on anything she could get her hands on. Half the time she didn't even realize what she was doing. And yet every stroke was perfection. She's still back in Haiti? Yes. It is where she is buried. Guess we've all had our share of losses. Our losses, Frey, are nowhere near the same. I'm just trying to turn the page, set things right with you. And you think comparing the deaths of our loved ones will do that? Papa Doc had my wife tortured trying to locate me. He had the tonton Macoud bludgeon my children to death in order to save bullets. When I last saw my wife, her eyes had ruptured from the electroshock. My little boy, his face was caved in. And my little girl, she had been hit so hard she was decapitated. They were faultless. So you and me, Fwe, we are nothing in common. Makano is an evil man. In that there is no question. But just because an evil man kills, it does not mean his victims are innocent. Innocence ain't a thing that exists around folks like us. At least, not for long. Hell, I'm not even sure I know what it looks like anymore. I used to. Once. But the bloodier I get, the quicker that picture fades. But that's not important right now. Important thing is getting our weed back from the Dixie Mafia. Ty vole, co máme dělat? Zase někam do prdele máme jet? Jo, semka.
Tož dobré, no. Kde mám to auto, kámo, to mi neříkej, že já to auto mám furt tady. Jako, ani nastoupit do toho nemůžu do toho. Takže asi ne. Papi, kurva, přišel mě sem tady aspoň auto. Chlape, já se ho půjčím. Pičo, a tak tohle auto táhne, chlape, co jsi to ukrad, ty, co jsem to ukrad, ty koko, to jede jak hovado. No super, vole, já mám být na druhé straně. Aha, to je na ostrově. Máme auto, ať nám ho nikdo neukradne. Myslíte si, že mě ten krokodýl něco může udělat? Otestujem. A nejde po mně, ale může mě napadnout? Jo, může mě napadnout. Zdrhej, Lincolne, přidej, ze světku. A krokodýl. Kámo, na vás může zautočit krokodýl, to jsem nevěděl. Neví, kámo, oni jsou úplně blbý, kámo. Pojď, ty šedé, vole, kámo, ty NPCčka jsou tak hrozný, vole. Nashledanou. To byl ten krokodýl, ne, vole, co mě hryznul, ty kokoty, dostal jsi teďka pojebáno. Tak dobrý, s krokodýlama už si nebudu hrát, kámo, jsou to svině, který koušou. Jako mohlo mě to napadnout, ale zabíjí atentátníka, velitele odvedeného komanda je atentátní. Komando po tobě půjde, dokud se jejich velitel nezbavíš. Aha, super, a jak se mám jako zbavit jejich velitele? Už asi o mě ví, vole. Kde je jejich šéfa? Atentátník uprchl, aha. Akorát to nejede, vole, jak mě píchli tu zadní gumu. Hned jede prezident. Aha, ty vole, ne, stůj, ne, dobrý, vole, po šéfenu všechno. Nazdar, chlapi, tady máte něco, vole, abyste se nenudili, prej. A já mám auto tady, jo, a co to bude za auto, by mě teďka kurně strašně zajímalo. Jestli to bude auto, který jsem měl, budu spokojený, jestli to nebude ono, já mám jako zabiju. Tady ani radši nic není, co je tohle? Operátor, klikni more navádu, každý na jednu dobu. Já se můžu přivést jakýkoliv vozidlo chci. Schubert Figar. Kámo, to je z Mafie 2, jasný, tohle chci. Dík, chlape, dík. Máš odvoz? Nemá. Máme jako auto z Mafie 2. Já jsem spokojený. Kámo, kolik to vytáhne, pojď. Počkej. Co mám teďka za kšefty? Teď mě to asi nezajímá, kde je nějaká rovná, no tady. Tady je pěkně rovná, tak, odsaď, jo. Tak a jeď. Tak teď se zvědavé, kolik to vytáhne. Můžu jet docela dlouho rovně. 60, 75, 90, pojď. Tak minimálně 120, kámo, tohle vytáhne těch 120 podle mě. 105? No, tak víc asi nevytáhnu. Tady je moc aut na tohle. Look at who decided to stop by. Thought you forgot about me. Running weed takes time. That it does, frère. Can't imagine what it must have been like running people. How many folks you think you got out of Haiti? I only remember those I could not save. Bullshit. When I was in country, once in a while we get a chance to evacuate a village before the napalm dropped. Wasn't a SOP, but we still did it. Had a couple close calls when the bombers showed up early. But I remember every single face. So how many were there? 43? Should have been more, but some folks didn't trust us. Thought we were gonna march them into a shallow grave. Still remember the fear in their eyes. Nothing motivates quite as well as fear. Not a damn thing. So how with it? What was your count? 226. God damn. 1 boat every night for 10 months. Mostly women and children. The men were either enlisted or disappeared. We had more refugees than we knew what to do with. They didn't always survive the trip, but dying on the bateau running from Papa Doc was better than the alternative. Dodging Dixie cocksucker sounds like Christmas morning by comparison. If you would have told me 15 years ago that all this would happen, I would have called you crazy. I believe I die an old man with my family all around me. Yeah. Not in this life, anyway. No. Not in this life. Keep bringing in the marijuana, frère. This is our life now. Takže tohle část kšeftu máme z krku, je to 50/50, znamená, že máme maximální výdělky tady z těch kšeftů a můžeme vybírat i úplatky. Já zapomínám vybírat úplatky od těch lidí, protože jsem jiný hovado. Takže jo, pro tohle video to bude všechno, pokud jste se ho užili, budu rád, tak odběrte si sdělení, napište to něco pěkného do komentáře a u dalšího videa. Zatím, čau.